videoda LED ışıldağımızın bakımını, tamirini ve restorasyonunu yapacağız. Master marka bir LED ışıldak. Ancak çalışmıyor. Büyük ihtimal aküsü bitmiştir. Öyle tahmin ediyorum. Önce bir deneyelim. Evet. 220 voltta çalışıyor mu? Şarj esnasında. Evet, şarj ışığımız yanıyor ama şarj olmuyor zannederim. Evet. Çalışıyor. Ancak şarj almıyor. Evet, biz sökelim bakalım. Aküsü ne durumda? Şimdi bunu bir aynı zamanda yenileme, restorasyon yapacağım. Plastik aksam sararmış görüldüğü gibi. Onları temizleyip düzgün hale getirmeye çalışacağım. Pillerini de aküsünü de değiştirip lityum iyon pil haline getirmeyi düşünüyorum. Bakalım. Önce bir açalım. Evet, ölçtüğümüzde akünün tamamen boş olduğunu görüyoruz. Akümüz bitmiş. Akü yerine ben lityum iyon pil kullanacağım. Tabii onun için şarj ve deşarj kontrolü için de BMS devre kullanacağım. Şu anda aküye 11.93 volt şarj voltajı geliyor. Bir de bu voltajı boştayken ölçelim. Boştayken de 12.64 volt gibi bir şarj voltajı geliyor. Bataryayı, aküyü değiştireceğiz.